ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਕਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ। ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 5 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਈ 8 ਦੀ ਮੌਤ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਓਮਿਕਰੌਨ ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ XBB ਦੇ 6 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਆਗਾ ਖਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 49 ਸਾਲਾ ਐਂਬਰ ਮੈਕਲੈਗਲਿਨ ਦੇ ਮੈਸੂਰੀ ਦੇ ਬੋਨੇਟੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਂਬਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕ ਪਾਰਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਂਬਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਦੱਖਣੀ ਯੂਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਨੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ 8000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 245 ਮੀਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਟਾਹ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਪੈਂਸਰ ਕਾਕਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤਕਾਰੀ ਓਮਿਕਰੌਨ ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ ਯਾਨੀ XBB ਦੇ COVID-19 ਦੇ 6 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਆਗਾ ਖਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ XBB ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ XBB ਦੇ COVID-19 ਦੇ ਓਮਿਕਰੌਨ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੂਤਕਾਰੀ ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਉਰਫ ਸ਼ੈਰੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸੰਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੈਟਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। Welcome to 2023 Brampton. I want to wish everyone, your families, your neighbors, your loved ones, a very happy 2023. We're going to have a great year in the city of Brampton.
Last year, we were still facing the pandemic as we embarked upon 2022. If you recall, we were in provincially imposed lockdowns. It was a difficult time for our city that was really punching beyond its weight because we had so many essential workers. When I look back at 2022, I see some extraordinary accomplishments in Brampton. I look at sporting legends like Atiba Hutchinson leading Canada to their first World Cup in decades. I look at Sean Monahan, Mark Eversley, just to name a few. Brampton is a city that continues to shine. I look at the last year and I look at some major projects that we've embarked upon. You look at MDA, one of the largest aerospace investments in the world. That construction started in Brampton this year on Financial Drive. I look at the fact we went from what was a divided council to now a united, focused, and determined council that was a result of the municipal election. So when I look back at 2022, I look at a year that was productive and that has really laid the foundations for what is going to be a very successful 2023. We're going to embark upon building electrified transit. We're going to be the first big city in the country to have electrified transit, an entire transit fleet that is electrified, and we're working with the federal government to build a new facility to service our electric buses. We're working with the provincial government to get ready to have the first new medical school in the GTA in 100 years. The first class will be in 2025, and so we need to announce the location of that medical school, which will be happening in the first quarter of 2023. And we're also going to see the finally awaited hospital construction start for Brampton's second hospital. That construction is slated to begin in 2023. So there's some big initiatives afoot in Brampton. The area that I think needs the most attention is going to have my determined focus is public safety. I hear people say to me that we've got great parks, great recreation, a great quality of life, but there's nervousness about public safety. We've seen an increase in auto thefts and break and enters, and it's my commitment to you that my top priority in 2023 is working with Chief Nish to make sure that we can give you that peace of mind. We have a police budget that is going to be the most muscular that we've ever put forward. 70 new officers. That's the most officers we've ever added in a single year, and this will give the Chief and the Peel Police the capacity to respond to these car thefts or break and enters that sometimes don't get the attention they deserve. We're also going to improve our 911 capacity. I've heard horror stories about people waiting on hold at 911. We're going to be adding 50 civilian staff to the Peel Police to help with services like 911 so that we don't hear stories of people on hold at 911. One of the things I love about being mayor is that every single week I hear an example of an extraordinary accomplishment, whether it's a young person that's come up with a new idea, a new invention, or whether it's someone who has come to Canada, like Bikram Dhillon from BVD, who came to Canada with nothing in the 1970s, nothing but the shirt on his back, and donated $10 million to the hospital this year because his success was possible in Brampton and Canada. I love these stories where anything is possible in Canada, anything is possible in our city. So as I look towards 2023, I think about that the sky's the limit for our city, that our city has extraordinary potential, and I hope everyone can go chase their dreams in 2023, and together we can continue to move our city forward. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਈ 48.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 4.3% ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ। ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦੇ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.166 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 1.118 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। All of this is also addressed within the context of my commitment, clearly made and endorsed by the voters during the election, not to make affordability challenges faced by people in the City of Toronto worse, which means keeping property tax increases for the operating budget below the rate of inflation.
This week, I want to talk about the investments that we will be making, even in these challenging times, to protect services and to address the issues that I know that city residents want their city to address. I'm announcing today that the proposed 2023 city budget will make substantial new investments in community safety. One of our principal responsibilities is to keep our community safe and to keep Torontonians safe. This will show itself in a proposed 4.3% increase in the police budget. And that police budget is concurrently being released today for consideration by the police board. And then, of course, depending on their deliberations, it will come over here and form part of the overall city budget. I know that people are extremely anxious about recent acts of violence that we've seen in our city and across the GTA, including on our transit system. And I will have more to say about the transit safety issue in the coming days. A good number of crimes we've seen in the city generally are serious, and they cause significant anxiety for the people who live in the city. So we must do everything we can to address crime and to keep people safe and have them feel safe in our city. I've always believed and always tried to do that. Even when others have tried to defund our police service, I have worked to make sure we fund our police service responsibly. In my first 8 years as mayor, the average increase in less inflationary times was 1.6% in the police budget. Within the context of those modest increases, I've continued to lead in making investments in our police service and continue the work that has to be done to continue to modernize that service. This includes, for example, millions invested in neighborhood policing and in a new system that has mental health professionals answer calls from people in distress. In the wake of the violence that we've seen, and based on the feedback that myself and Councillor Crawford and other members of Council have heard directly from residents, both throughout last year's election and in the months prior to and after the election, I believe it is crucial that we ensure that this year's budget invests more in community safety and in our frontline first responders. The police service budget is the city's biggest annual investment. The police budget, which goes to the police board next Monday and is being released, as I said, today, and the overall city budget we will unveil next week, will protect that investment and responsibly invest more in the Toronto Police Service. It is an investment that is both responsible and necessary to keep Toronto safe. We are a growing city, and we need to responsibly grow our investment in policing, particularly when it comes to frontline officers, and programs like neighbourhood policing, which is currently in 52 neighbourhoods and will expand to more in 2023. This budget will ensure, and the money allocated from the city to the budget, and the police service know about this in the context of their own preparation of their own budget, which is to be considered. This budget will ensure that 200 new uniformed officers will be on the streets this year, along with 90 new special constables. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਫਾਇਰ ਰੈਸਕਿਊ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚੀਫ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। When it comes to first responders, they're used to giving back and they're used to being selfless. And so this is just another way that as first responders we can do that. They see every day the need for blood. They go to everything from car accidents to medical situations where people need help. And so it's very real to first responders. So having the first responders come in, it's really great. It helps raise our awareness and promote the importance of blood donation during this time. ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਟਰੈਵਲਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੈਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਅਰਸਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦੇਰੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਤਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਪੀਅਰਸਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ट्रैवल कंपनी का कहना है कि उस दियां टीमां ने प्रभावित गाहकां नूं घर वापस करने लई 24 घंटे काम कीता है। On the 25th, we got here on the 25th, 27-hour delay. But his luggage is broken. We got no email. The only thing we got is that there is luggages thrown in this address. So we just left everything and we are coming to look for our luggages. We got the email to come here. We come here today. They are very cooperative inside. They took our numbers, ticket numbers, and they said, okay,
wait in the car. We'll get you when we retrieve your locator luggage, we'll call you back. So we were waiting here for about 45 minutes now. And they said, your baggage is still at the airport. And our flight got canceled literally 10 minutes after we had already checked in. And our flight never left the ground, but they had already taken our luggage. Our luggage is missing. It's been gone for 4 days. So you're doing the favor, helping out your sister-in-law? Helping her out, yes. How come? Was she staying with you, or did she actually make it here from somewhere? Or? So she's still in Cancun, Mexico. They left on the 24th of December with her husband and kids for Christmas. This bag is full of Christmas gifts, apparently, that never arrives. We've been calling for days. I've been doing research 24/7. I have pills in my bag that I needed, and nobody would give us any advice of how to get anything. So it's kind of a win that we got it, but it's annoying because now we got to deal with kind of everything else. We were about to enter our flight and we were waiting at the gate, and they told us that they were not able to tell us when it was about to leave. So we decided that they were giving us the option to kind of take our bags off the flight, and we decided to do that and cancel. Thankfully, we got our money back, but the next day we found out that the luggage had actually been taken to Punta Cana without us, and it's been there for about 11 days now. I mean, it's been very long, to say the least. It's really hard to say. I would hope that we'd be able to, help the airlines to get all of these bags back to passengers. Mother Nature is got to take some responsibility in this too, unfortunately. I know people probably don't want to hear that. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਬਾਲਗ ਅਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਏ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਫੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਲੇਆਊਟ ਕਾਰਨ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। Know how difficult it can be to attend a tragic outcome when you literally risk your own life trying to rescue those trapped. I know Chief Cunliffe has expressed how proud he is of those firefighters for the efforts they put forth. And I can tell you, as the Fire Marshal of this province, that I certainly echo those comments. Finally, before I get into the specifics of this scene and some important statistics for 2022, I'd like to take a moment to say thank you to our incredible fire investigators across this province. They are literally faced with devastation and destruction every single time they are deployed. Oftentimes, like in the scene on Derby, they must deal with fatalities and the associated mental health impacts of those scenes. Thank you to all of you for your incredibly courageous and difficult work you do each day across Ontario. For 14 Derby Street, our on-scene portion of the investigation has concluded. It is important for me as Fire Marshal to provide you with an update and to take this opportunity to recap the past year in terms of fire fatalities and some of the common themes that we are seeing in our investigations. As was initially reported last week, and I can now confirm, there were no working smoke alarms in the residence. The area of origin was determined to be an upholstered sofa within the living room on the ground floor. All of the occupants were on the second floor at the time of the fire, and due to the location of the fire and the configuration of the residence, the fire blocked their ability to descend through the stairwell. Although our on-scene portion of this specific investigation is complete, there is still much more being completed in order to understand the cause of the fire. This is a very in-depth and comprehensive process which involves lab analysis and modeling. We will release any further updates once that process is complete. I wish I was standing here under better circumstances. We've had a tough, tragic, and upsetting end to 2022. Every fatal fire devastates families, friends, and the larger community, including all the first responders who arrive on the scene and will carry the burden of bearing witness their entire lives. And it saddens me once again to learn that we've lost lives when the outcome could have been so much different. And this is a difference maker, a smoke alarm. In 2022, we've pushed campaigns centered on the importance of working smoke alarms, developing a home fire escape plan, and provided several other life-saving fire prevention tips and techniques. We've produced PSAs, including our Cause for Alarm campaign, in collaboration with the OPP and fire services across the province in an attempt to demonstrate the tragic reality of what could happen without working smoke alarms inside your homes. Every time there's a fatality in a home without a working smoke alarm,
I wonder what if? What if there had been a working alarm? 2022 was an incredibly troubling year for fire fatalities. In 2022, we had 133 fire-related deaths, including tragic loss of young children and families in several communities across our province. ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Science is pretty clear. Travel bans or travel restrictions like this simply don't work. And the science behind it is for reasonably clear reasons. The variants that are currently circulating in China are the same that are circulating here and around the world. That's as far as we can determine. Now, it is true that the onus is on the Chinese government to share more of its own domestic data, including the genomic data on what type of variants are circulating, and also to share the epidemiological data, what's happening with hospitalizations and deaths, to know, has the pandemic peaked? Is it going to peak next week? Is it going to take 2 weeks? And all of that would give not just the Chinese people, but the global community some confidence of what the trajectory of the pandemic is. So, but in response to that lack of transparency, this is quite a boneheaded move, to be candid. The US imposed this first, again, not drawn on any science, but probably driven by anti-China sentiment in the Biden administration. And unfortunately, Canada and the UK have followed, but as you showed, the EU has not followed thus far, and is in fact taking the right strategy, which is to engage China, to say, well, vaccines to try to reduce the toll of the pandemic, particularly in the elderly Chinese, are important, and to try to encourage them to be good global citizens and share data. And we have alternatives here. We can test planes for their wastewater. We can expand our genomic testing randomly among all travelers. So we have some alternatives. So this was really an unnecessary move that's put us in a political situation when the virus isn't political. You have to use science to defeat the virus, not politics. There's subtle differences. First of all, the sense that the Chinese vaccines are not very good. It's just not true. They have about the same effectiveness in infection, 2 doses, as the Western vaccines. That was shown in the Hong Kong outbreak that used the Chinese vaccines. But in the elderly, and there's large numbers of elderly in China, you have to remember, above age 60, there does seem to be a suggestion that the Western vaccines in the elderly might be better, at least as a booster response. So the right strategy for China would be to try to get a 3rd dose into as many younger Chinese as possible. But for the elder Chinese, try to get them the Western vaccines as quickly as possible. That would most likely reduce the deaths. But the death total in China is going to be quite huge. Some months ago, I had made a prediction of 1 million deaths in China, and others have done models that suggested about the same number. The Chinese government has reported only 3 deaths, however, so they're not sharing the data in any legitimate way, and this undermines the trust trust by the Chinese people, but also trust by other governments. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਂਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਦਰ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। NWS ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਟਕੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗਰਜ ਤੂਫਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ NWS ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। I've worked for the Cosumnes Fire Department, or previously the Elk Grove Fire Department, for 21 years. This is the most significant flooding I've seen in this area in those 21 years. ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।